시청자 여러분, 안녕하십니까? 메르세데스-벤츠 The New C-Class 코리아 프리미어에 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 지금 저희가 이 부담스러우면서도 또 동시에 다양한 연령대의 고객들을 겨냥하고 있습니다. 가족과 어린이, 젊은 층까지 다 어필하고 있는 것을 볼 수 있는데요. 이런 특징은 저희의 뉴C+보다 아주 잘 어울리는 것 같습니다. 그 어느 때보다도 다양한 모델들을 가지고 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다. 오늘날의 C-클래스의 조상은 바로 메르세데스-벤츠 190이었습니다. 1982년에 시승이 소개되었었죠. 출시되자마자 베이비 벤츠라는 별명이 붙었습니다. 왜냐? 큰 형인 S클래스와 닮았기 때문이었습니다. 이 중요한 패밀리 세단 세그먼트로의 진입은 모든 측면에서 성공적이었습니다. 특히 새로운 고객층들에게 큰 호응을 일으켰는데요. 짧은 기간 안에 190만 대의 판매량을 기록하며 베스트셀러가 되었습니다. 그 당시 베이비 벤츠로 1982년에 시작된 여정이 오늘날까지도 C-클래스에 이어지고 있습니다. 처음 선보인 이후 950만 대의 C-클래스가 고객들에게 전달되었습니다. 높은 퀄리티와 안정성, 그리고 탁월한 주행 경험까지 C-클래스는 모든 전체 레인지를 다 지원해드리고 있습니다. 스포티하면서 안락함이 그렇기 때문에 C-클래스가 전 세계적으로 10년 이상 동안 베스트셀러였습니다. 판매된 메르세데스-벤츠 차량 전 세계적으로 5대 중 하나가 C-클래스였습니다. 또한 저희 C-클래스는 진정한 글로벌 모델이라고 할 수 있습니다. 전 세계 120개 시장에서 반응을 받았고 물론 한국에서도 그래왔습니다. 저희 C-클래스 시장으로 따져봤을 때 전 세계 7위를 기록하고 있습니다. 작년 2017년에는 약 40명의 한국 고객분들께서 C-클래스 세단을 구매하셨습니다. 이 새로운 C-클래스는 더 많은 품격과 지능 그리고 성능을 더하기 위해서 많은 노력을 했다는 것을 볼 수 있습니다. 6,500개에 달하는 부품 변경을 통해 오늘 소개해드린 새로운 세대는 C-클래스의 역사상 가장 대대적인 모델 업데이트입니다. 정말 우리의 베이비 벤츠가 성장했다고 볼 수 있죠. 하지만 절대 나이 들지 않고 끊임없이 계속 개선되고 있습니다. 이번에 이루어진 C-클래스 모델 업데이트는 C-클래스 역사상 가장 획기적인 As Dimitri mentioned earlier, 디미트리 we 사장님께서도 have changed some 말씀하셨듯이 6,500 parts 6,500개에 달하는 부품이 바뀌었습니다. and that is more than half of all the 사실 components of an average C-클래스에 C-Class. 들어가는 부품수를 So allow me in 감안하면 a 반 very short 이상이 moment 바뀌었다는 to 것을 introduce our new 보여드리죠. makeover in more 새로운 detail. C-클래스의 특징들을 Let us start with 말씀드리겠습니다. the exterior 먼저 design. 이노 C-클래스의 외관 In 디자인을 continuation 살펴보겠습니다. of our very distinct and 시장에서 individual 가히 concept, which 독보적으로 볼 is 수 있는 unique 저희만의 in the automotive market, 맞춤화 we will 컨셉으로 다시 offer 접근했습니다. three 이번에 세 different 가지 exterior 익스테리어 lines. 라인을 선보이게 Avant-garde is 되었습니다. characterized 아방가르드 by the sporty and elegant elements, 특징을 and the 가지고 front bumper 있습니다. now has a very dynamic 또 바뀌었는데 A-shape as compared to the 기존의 previous V-쉐입 C-shape, 디자인이 which 아닌 gives it 보다 a more 격동적인 A자 muscular 모양으로 appearance. 바뀌었습니다. 그렇게 되면서 Exclusive 남성미를 더 한층 is our elegant 강화했다고 볼 exterior 수 있습니다. with the traditional radiator grille and the upright standing Mercedes star on the bottom. And the AMG line is our very progressive and aerodynamically optimized exterior with AMG elements. And here a new diamond radiator grille is an optical highlight of 그야말로 the 시선을 C-Class 사로잡는 facelift. 전면부의 하이라이트라고 할 수 At 있습니다. the back of the hall, 오늘 later, 행사장 뒤편에 we will 이 세 unveil 가지 all the 다른 faces 외관의 and 모델들을 lineups 배치해 놓았기 together 때문에 with more 여러분이 colors, 나중에 allowing you 보시면서 to have 비교해 a 보실 수 있을 것 one-to-one 같습니다. comparison 예, of the 좀 다양한 differentiations. 색상도 있고요. 이 세 가지 New 익스테리어 라인 headlights 모델을 배치해 are 두었습니다. introduced on 헤드라이트 our 역시 새롭게 C-Class, giving the 배치되었습니다. car
very fresh 신형 C and 클래스의 new look. 외관을 새롭게 It's the first time LED high 비춰주고 performance headlights LED 고성능 are 헤드라이트를 introduced 최초로 to this series, 적용을 해서 훨씬 giving it a very 강렬한 expressive 디자인을 design. 보여주고 있습니다. These multi-beam LED headlights 멀티 come with LED 헤드라이트를 84 single 출시하였고 여기에 LEDs 84개의 싱글 and LED와 ultra-range 하이빔을 bulbs as 적용하였습니다. well. These headlights can adapt to the driving light and traffic situation more 드라이빙 quickly 라이트를 and 매우 more 빠르고 precisely. 정확하게 바꿔줄 수 있습니다. The ultra-range high 울트라라이트 beam 하이빔은 has a maximum level of light 법에서 intensity 최대 permitted 강도를 by law. 구현합니다. Brightness 이에 따라 falls slightly below 1 650m 이상의 lux 거리 차이가 at a 있을 distance of 때에만 650 밝기가 meters. 기준값인 1룩스에서 약간 New 떨어집니다. metallic colors 또한 are also 새로운 coming 메탈릭 컬러를 to the 적용하였습니다. C-Class. Here we have the 여기 Maillot silver 보시면은 next 화기 to 실버 me. 컬러입니다. We also offer a new color called emerald 그거 green 말고도 for our sedan 에메랄드 models 그린이 세단 모델에 and 적용되고 graphite gray for our 그리고 and 카브리올레를 convertibles. 위해서 그래파이트 To 그레이가 provide more 추가되어 individualization 이를 통해 for the 고객의 very 선호에 맞춘 distinct taste of our 완전한 customers. 신선한 외관을 갖출 수 있게 되었습니다. Coming to the 이제 interior design 내부 of our 디자인을 car. 살펴보도록 하겠습니다. New upholsteries 차량 in 시트에 magma gray and sable brown, 그레이와 새들 as well as new trim 브라운 색상이 with authentic 추가되고 materials, 브라운 brown 월넛과 walnut 또한 and anthracite oak, 엔트라사이트 are also 와 available 같은 to 고급 meet 소재의 the 신형 very 트림이 diverse taste of our 적용되면서 Korean customers. 고객의 다양한 입맛에 맞는 선택이 가능해졌습니다. All the new generation 또한 of our steering wheel that we 저희가 first introduced S on the 클래스 때 S-Class. 처음 It 선보였던 allows for 차세대 much 스티어링 more 휠을 통해 intuitive operation 인스트루먼트 클러스터와 of the instrument 미디어 cluster on the 시스템을 left-hand 보다 side 직관적으로 and 다룰 the 수 있게 media 되었습니다. system on the right-hand side. 왼편에 있는 인스트루먼트 클러스터, Moreover, 오른편의 미디어 시스템이 The interior of the C-Class is more colorful than 뿐만 ever. 아니라 C클래스의 내부 The 디자인은 64-color ambient light system will 다채로운 come as 색상을 standard 적용하고 in the 있습니다. new C-Class, 바로 64컬러의 orchestrating 앰비언트 its 라이트, interior like 특히 a work of 밤이 art. 되면 거의 especially 예술 작품 towards at 같은 night. 실내를 구현할 수 있게 되었습니다. What's more, 뿐만 아니라 a state-of-the-art, fully digital 최첨단의 12.3-inch 디지털화된 instrument display 2.3인치 and a 10-inch media display which shows customized 미디어 information 디스플레이를 and 통해 entertainment options. 맞춤화된 정보와 엔터테인먼트의 탐색이 This one 가능합니다. is the optical interface 저희가 between 보시게 the driver 되면 and 옵티컬 our 인터페이스인데요. many functions 운전자에게 of the 새로운 new generation 기능을 telematics system 5.5 최신 featuring 텔레메틱스 both Apple NTG CarPlay 5.5입니다. and NTG Android Auto. 5.5가 이제 애플 카플레이어와 안드로이드 We're also continuously improving our Connect services. 편의성을 강화하였습니다. With winter just around the corner, a smartphone connection 요즘과 같은 초겨울에 through our MNC app 스마트폰으로 allows to 메르세데스-벤츠 remote 계절을 start the car 작동시키면 and 원격 preheat the 뉴스 vehicle before 클래스의 entering, 시동을 켜서 미리 차 offering 안을 cool in 따뜻하게 summer, 만들어 놓을 수 just 있고 to 여름에는 미리 reach the 시원하게 해줄 수 individual 있습니다. feel-good 즉 temperature 각자에게 of our 맞는 customers. 쾌적한 온도로 사전에 Another special 맞출 수 있는 feature 겁니다. of the MMC Connect that you know from the S-Class is the concierge service, which we will also introduce as standard to the C-Class. It's a personal assistant, S클래스의 표준 사양으로 ready to 적용됩니다. answer almost any question, 모든 질문에 but 응답할 수 also 있는 일종의 디지털 ready 게임 to 기술을 arrange for concert tickets, 그래서 콘서트 티켓을 recommend 구입한다거나 restaurants, make a reservation, and many more features simply at the push of a button. 버튼만 누르시면 이런 모든 Comfort and safety 만끽하실 수 systems 있습니다. of the new 다음은 C-Class also 편안함과 come 안정성인데요. to the levels of the 안정성인데요. S-Class. 더 뉴스 클래스의 편안함과 With 안전성은 A S makeover 클래스보다 of all 비등합니다. the improved camera, radar systems, the car can drive semi-automatically in even more dry situations. 적용해서 반자율 주행을 구현할 수 있습니다. And the new 또한 exit warning assist exit now warning also operates when the vehicle is at a standstill. 차량이 정지 It 상태에 있을 때에도 이 issues a 기능이 visual 작동할 수 warning 있습니다. in the exterior mirror should a vehicle drive or a pedestrian walk past the critical area. If at that point in time any of the people sitting in the car pull the door lever, an acoustic warning sound will come up and the red triangle in the mirror flame will flash. 경고 사운드와 함께 후방 미러에 Previously 삼각형 불빛이 들어오는 launched 것입니다. to the market also in the S-Class, 그리고 energizing S클래스의 comfort 시장에서 control 보였던
에너자이징 will also come up to the C-Class, 기능이 C클래스에 allowing the vehicle to 추가되었습니다. enhance the well-being and performance of its 네트워크의 occupants 다양한 편의 사양을 with the help of 활용하여 various 탑승자의 network 건강과 comfort 컨디션을 systems. 고려한 최적의 쾌적한 Further to 공간을 this, 구현할 수 있습니다. built to suit the needs of our Korean customers, 고객들의 취향에 the 부합하도록 smartphone 부분이 can easily be installed as 스마트폰을 shown here in the center console and 그렇게 charged 쉽게 wirelessly, 무선으로 independent 충전할 수 있게 하는 of 기능입니다. model and 특별히 이 brand. 기능은 스마트폰의 모델과 브랜드의 And last but not 상관없이 least, also very important feature for Korea, with the C-Class we're introducing also the heated steering 열선이 wheel as 내장된 standard, 스티어링 휠입니다. along with many 이 other 외에도 features. 다양한 기능들이 표준 사양으로 As 제공됩니다. demonstrated by Dr. Betch, 배치 the new 박사님께서 C-Class 말씀하셨듯이 새로운 with the C클래스에는 new 신형의 4-cylinder diesel 4기통 디젤 엔진인 OM654 OM654를 is also at the cutting edge of 그야말로 technology 최첨단의 기술을 선보이고 and 있습니다. certified 새로운 according 배출 기준에 to 따라 the latest 인증도 emission standards. 받았습니다. But don't forget, gasoline engines 기억하실 will also 것이요. come and make their 더뉴 debut C클래스의 in the 가솔린 first half of 엔진 next year. 버전이 2019년 And they will also, 상반기에 of course, 출시될 include 예정입니다. the high-performance terminal AMG offering the 고속 dynamic 공간 growth 도형이 from 되어 Mercedes-Benz. AMG만의 다이나믹한 성능을 Along with new engine variants, 다양한 신형 엔진 our new C-Class fleet C클래스는 also offers 다양한 모델을 the variety 선보이고 of the 있습니다. brand with the start we have in the family sedans, 패밀리 세단, sporty coupes, 스포티한 쿠페, and elegant convertibles. 가브리올레 컨버터블까지 Yes, Your Honor, 진정한 in a C클래스 nutshell, 브랜드가 무엇인지 our new C-Class 기자 여러분, has it all. 더뉴 C클래스는 정말 모든 것을 다 Once, 갖춘 차량이라고 long time 하셨습니다. ago, 한때 called the baby 오래전에 Benz, 베이비 벤츠 the C-Class now sets new 이제 benchmarks 세그먼트 in its 내에서 segment. 벤치마크로 부상을 The 했습니다. new version is our 이번에 출시된 sportiest 신모델은 and most 지금까지 dynamic 그 어떤 C-Class C클래스 to date. 차량보다도 스포티하고 And with its new looks, 안정적입니다. 새로운 safety 외관과 and 안전성 performance, we are 그리고 confident 성능을 가미한 만큼 that it's going to appeal to our Korean 한국 customers. 고객들에게도 강렬한 매력을 Now, 선사해 I would 줄 like 것이라고 to 확신합니다. unveil 자, the 그럼 이제 exhibits in the rear 뒤쪽에 of our 전시된 room, C클래스 차량의 featuring 베일을 걷어보겠습니다. more colors 다양한 and, as I 차체와 said 색상 before, all the 그리고 different 외관과 lines of our exterior. 구현되었기 때문에 직접 Ladies and 살펴보시기 gentlemen, 바랍니다. thank you, 감사합니다, and enjoy our latest arrival in the 뒤쪽에 C-Class. 저희 차량을 My name is Jochen Beetz, and I am responsible at Daimler Research and Development for the advanced engineering of the diesel engines. In the following slides, I would like to give you some brief information. I would like to focus on the 특별히 4-cylinder and on the 6-cylinder, 6기통 엔진에 which 대해서 are the two 말씀을 engines for the 드리겠는데요. test 오늘 cars 여러분들이 that you 시승하셨던 experienced 차량에 earlier today. 탑재된 엔진들입니다. The E-Class Cabrio E-클래스 with the 4-cylinder, 카브리올레는 4기통 and the 엔진이 CLS 탑재되었고요. with the CLS 6-cylinder 차량에는 4MATIC. 6기통 4매틱 엔진이 사용되었습니다. I would like to give you 자, 그럼 some 이제부터 이 information 두 on the 가지 신형 technical 엔진에 innovations 적용된 we have 기술 with 혁신에 these 대해서 new 설명을 engines. 드리겠습니다. My 저희 introduction 벤츠의 started with the 4기통 4-cylinder 엔진은 E-Class back in 클래스를 통해 2016, 2016년 시장에 첫 선을 and we are now in the rollout 그리고 of the two engines over the 다양한 different 차량 vehicle 플랫폼을 platforms. 통해서 4기통, From 6기통 compact 엔진이 front-wheel 소개되었는데요. drive to 컴팩트한 luxury 전륜 rear-wheel 구동부터 drive to 럭셔리한 the 휠 SUVs. 그리고 SUV까지 다양한 플랫폼에서 두 엔진이 This slide shows 적용되었습니다. the four 이 major 슬라이드는 이번 objectives 신형 we 엔진 have 개발 for the 과정에서 development. 저희가 옆점을 둔 네 We 가지 have 목표를 CO2 보여줍니다. reduction 바로 and 이산화탄소 efficiency 저감과 of the 파워트레인 powertrain. 효율 향상, We have the NVH 다한 and MVH comfort, 성능과 편안함 and we 개선, have performance and 그리고 agility. 성능과 민첩성 강화를 And on top of all priorities, 무엇보다도 we have the 최우선의 reduction 역점을 of 둔 emissions 것은 바로 to fulfill 배출가스 the 저감을 most 통한 stringent 흔한 emission 가장 limits. 엄격한 배출 규제를 준수하는 And 부분입니다. as you know, emission 아시다시피 topics are 배출가스가 emerging 점점 dynamically. 뜨거운 And 관심을 therefore, 받는 it was 상황에서 important for 저희 us 벤츠는 not only to comply with the 단순히 emission 현행 levels 배출 of 수준을 today, 준수하는 것에서 but to 넘어서서 include technical 모든 features 주행 that are able 조건에서 to even 실주행 more 배출을 improve 개선할 emissions 수 있는 in all 기술을 driving 개발하는 conditions 데 and under 초점을 all real 두었습니다. traffic situations, including 특히 challenging start-and-stop traffic in big 대도시의 cities. 스탑앤고와 같은 실제 교통 상황에서 To 배출을 those 최소화하기에 engines, we 노력했습니다. use similar 4기통, technologies 6기통 엔진 and a 모두 modular approach. 비슷한 기술과 모듈화된 접근 First 방식을 technology 사용할 is 것입니다. the aluminum 전 coating 소개해드릴 with 기술은 바로 nanoslide 나노슬라이드 coating. 코팅을 적용한 알루미늄 This 클래스 contributes 케이스입니다. to higher 이를 통해 torque and 토크와 power 파워를 and 한층 더 friction 끌어올리고 reduction.
마찰을 줄일 수 있었습니다. Next technology is the steel piston 스틸 for higher 피스톤과 efficiency and 고효율과 reduced 마찰력 friction. 최소화를 달성했습니다. Higher 특히 efficiency is the 알루미늄 result 대비해 of 열 lower 전도도가 thermal 낮은 스틸의 conductivity 성질을 and 활용해서 friction reduction 효율을 is the result 개선하였고 of better fit of 피스톤과 thermal 리니어 expansion 간 열 coefficients 팽창 계수를 between the piston 최적화하여 and the diaphragm. 마찰을 줄였습니다. Next technology 다음으로 is the water charge air 선보일 cooler 기술은 터보 with a 차저에서 low 나오는 temperature water 공기에 cooling system. 순행식 So 냉각을 this 적용한 contributes 것인데요. for 이를 higher 통해 performance, 고성능과 higher 효율, efficiency, 그리고 and quicker 빠른 response. 응답성을 구현하였습니다. Next technology 다음으로 related 소개할 to the 배출 emission 저감 is the 관련 compact 기술은 engine 컴팩트 mounted, 엔진과 very close 엔진에 coupled 매우 exhaust 가깝게 after 배치시킨 system. 배기가스 처리 장치입니다. This leads 이를 to 통해 faster heat 가열 up 시간을 and higher 단축하고 emission conversion 배출 rate, 전환율을 leading to 높임으로 lower emissions. 배출가스 저감을 이루었습니다. Additionally, 여기에 we 더해서 have multi-way 멀티웨이 EGR 배기가스 system. 저감 장치를 This 통해 allows for low 어떠한 emission 주행 in any 상황에서도 driving 배출가스가 and 줄어들 traffic 수 있도록 environment. 하였습니다. We have low friction 뿐만 아니라 control drive 크랭크축과 with 밸브를 chains 연결하는 and a 체인에 compact 가해지는 Lanchester 마찰을 줄이고 balancer. 컴팩트한 랑체스터 This 밸런서 contributes to 드라이브를 low CO2 활용하여 emissions, 마찰을 to friction 극도로 reduction, and to 최소화시키고 optimize MVH NVH. 성능을 최적화하여 추가적인 The 배출가스 core 저감을 of the new 이루었습니다. combustion system 다음은 is 신형 a 연소 new 시스템의 step 핵심이라고 할 수 recessed 있는 combustion 새로운 chamber. 스텝드 방식의 리세스 연소 With 시스템을 that, we achieve 소개하겠습니다. optimized air fuel preparation 먼저 and 공기와 mixing 연료의 배합을 capability for higher 최적화하여 efficiency. 효율을 극대화시켰고 And we achieve homogeneous air fuel 균일한 quality 공기 연료 and better 비율과 burning 연소 conditions 조건 for 개선을 lower 통해 emissions. 배출가스 저감을 실현하였습니다. We have an injection 뿐만 system 아니라 with 고압 higher 분사 pressure, 시스템을 통해 and we have to avoid that with 실린더 this higher pressure, 극도로 the injecting 분사되는 spray will not 연료를 target the wall, 최소화시켰습니다. as you can see 자, in 여기 the animation. 이 동영상을 통해서도 여러분들 확인하실 수 있습니다. We did further on a 12mm 뿐만 아니라 offset of the cylinder bore 실린더 against the 보어와 center of the 크랭크샤프트 crankshaft. 센터 사이에 This 12mm의 enables for 단차를 improved 두었습니다. friction due to 이러한 특별한 geometry 지오메트리와 and to 활동을 the associated 최적화시켜 loads. 마찰을 개선하여 And it enables for even better 더 NVH. 나은 MVH 성능을 구현할 수 With 있었습니다. this offset, we 뿐만 also 아니라 got 이러한 more 단차를 design 통해 space for the 엔진 exhaust 우측에 gas treatment 배기가스 on the 배출 right side 저감 of the 장치를 engine. 배치시킬 추가적인 설계 공간을 확보하였습니다. Now we come to the specific 다음으로 technology for the six-cylinder. 무기통 엔진을 This 위한 engine 기술인데요. has 무기통 additionally 엔진의 경우 the Camtronic 배기 variable 구동에 valve 캠트로닉 system 가변 on the 밸브 exhaust side. 시스템이 추가되었습니다. With this system, it is 배기가스 possible 처리 to get 장치, rapid heat up for the 빠른 exhaust 가열을 valve treatment 실현하여 system, and therefore we can 도심 reduce 주행에서의 emissions, 배출을 더 한층 especially 줄여줄 in 수 city driving 있습니다. mode. For 이 both 두 가지 engines, 엔진 we 모두 also have high-performance 고성능 versions. 버전을 두고 있는데 For these 이 engines, we 고성능 apply a 버전에는 two-stage 투스테이지 turbocharging 터보 system. 차징 시스템이 적용됩니다. And all technology 이러한 bricks 모든 act as a 기술들이 system, 하나의 시스템 and 안에서 sensors and motor-based control in combination with the layout of the calibration of the entire emission 또 동시에 system 배출 prepares 저감에 for best 최적화된 emissions, 부품 배치와 especially in 캘리브레이션을 all driving 통해서 boundary 모든 conditions. 실주행 상황에서 최고의 With 배출 that, I come to the end of 성능을 my 구현할 수 있게 presentation. 되었습니다. I want to give you a quick summary. 간단히 정리해서 말씀을 드리겠습니다. With these two engines, we as Daimler 최신 maintain 디젤 the 엔진은 advantage in CO2 against the state-of-the-art gasoline engines in the area of about 15%. 15%더 In 낮습니다. units, little per 리터당 kilometer 연비로 환산할 is even more for 경우 the 소비자가 customer. 느끼는 차이는 더 확연해집니다. Diesel powertrains 디젤 fit 파워트레인은 pretty well to 여러분들이 premium 오늘 vehicles 시승에서 due to the high performance, the agility, and also the NVH performance we 우수한 experience MVH on the test drive today. 프리미엄 차량에 그야말로 With the overall emission 제격이 system approach, 여기에 Daimler 배출 diesel 저감과 engines contribute to 시스템적 접근 방식을 significantly 통해 reduce 다임ler emissions 디젤 엔진은 and 배출을 therefore 크게 better 줄이고 air quality. 배기질을 개선하는 데 기여할 With all 수 this 있게 information, 되었습니다. it gets quite obvious 이러한 모든 that 내용과 Daimler has 저희 a strong commitment 다임러가 to the diesel. 현재 그리고 So 앞으로 for today 다가올 and 미래에 even for tomorrow. 디젤 기술에 So 대해 thank you very much. 강력한 의지를 갖고 있음을 반증하는 것입니다.